मीडिया वेस तो खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है। Khabra da Lekha Jokha July 30th has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Toxic drugs continue to kill 6 people per day in BC. Corona Service. The BC Corona Service says at least 1,158 people have been killed by unregulated toxic drugs during the first half of 2024 in the province. In an update on toxic drug deaths Tuesday, the BCCS says its preliminary data shows that 181 and 185 people died from the unregulated supply in May and June respectively. Though the number of deaths to date this year is lower than at the same mark over previous 3 years, approximately 6 people are still dying each day because of unregulated toxic drug, the Corona Service said in a statement. Nearly half of the reported deaths in May and June were people between the ages of 30 and 49, with men accounting for 72% of the deaths so far in 2024. The BCCS says the rate of deaths among women continues to rise and currently accounts for 28% of recorded deaths in 2024. People are continuing to lose their loved ones in communities across BC at a tragic rate. John McNamee, acting chief coroner, said, even as the figures reflect a 9% decrease in the number of deaths reported to the Corona Service during the first 6 months of this year, from 2023, the number of lives lost is still significant. The BCCS says the rates of unregulated toxic deaths per 100,000 people are the highest in the northern interior, North Vancouver Island, Vancouver and Central Vancouver Island. However, more than 1/5 of the people killed so far in 2024 have been in Vancouver, Surrey and Greater Victoria. Fentanyl continues to be the driver of unregulated toxicity deaths detected in 82% of expedited toxicological tests conducted so far in 2024, the Corona Service said Tuesday. Unregulated drug toxicity remains the leading source of death in British Columbia for those 10 to 59, accounting for more deaths than homicides, suicides, accidents, and natural diseases combined. Since the public health emergency was declared in April of 2016, more than 14,948 people have lost their lives to unregulated toxic drugs, the service continued. ਕੋਰਨਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ गैर कानूनी नशिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1158 ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 28% ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 82% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਂਟਨਲ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਔਸਤਨ ਮੌਤਾਂ 6 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। High-profile Vancouver police officer accused of discrimination, bullying, harassment in civil claim. Accusations of discrimination, harassment and bullying are being leveled against a high-profile Vancouver Police Department VPD officer who a former civilian employee is suing. Sergeant Steve Edidson is one of the public faces of the VPD, and the media relations officer is named as a defendant in a notice of claim filed in the BC Supreme Court. The court documents filed on Friday show the VPD former Director of Public Affairs, Sharmini D, is suing Edidson and the City of Vancouver, along with the Attorney General and the Minister of Public Safety and Solicitor General of BC, claiming she faced a pattern of almost daily harassment and bullying, along with gender and ethnicity-based discrimination. Dee's claim includes a long list of accusations against Edidson which have yet to be proven in court.
The plaintiff, who in her role oversaw the VPD's media relations officer, accuses Edison of behaviors that undermine her and her position. These includes being regularly rude and disrespectful, engaging in threatening and intimidating behavior, undermining the chain of command, and telling her she was unsuitable for her job and would fail at it. The court documents also claim Edison told Dee that her job should have been given to him. Dee further alleges that repeated complaints to the VPD administration were disregarded and led to retaliatory abuse, including being identified as not a team player. Dee claims she was ostracized, belittled, and humiliated due to the systemic culture of gender and racially based harassment and discrimination in the VPD, and that she has suffered psychological damage as a result. The claim also goes to say that Dee was treated differently than her male colleagues. The claim says sexually explicit comments were frequently made to her about the plaintiff by Edison and other members of the VPD. In an email statement, Vancouver Police Department declined to comment on the civil claim, in which Dee is seeking an unspecified amount of damages. It would be inappropriate for us to comment on matters before the court, especially personal matters, said Constable Tanya Vicentin, a VPD media relations officer who also works with Edison. The City of Vancouver and the VPD have yet to file a response to the claim in court. ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VPD ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਸਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ VPD ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਕਲੇਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਲੇਂਟਿਫ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Tesla recalling more than 1.8 million vehicles due to hood issues. Tesla is recalling more than 1.8 million vehicles because of a hood issue that could increase the risk of a crash. Billionaire Elon Musk Tesla is recalling some 2021-2024 Model 3, Model S, Model X, and 2020-2024 Model Y vehicles because the hood latch assembly may fail to detect an unlatched hood after it has been opened. The unlatched hood can fully open when the vehicle is in motion, potentially obstructing the driver's view and increasing the likelihood of a crash. The company is unaware of any crashes, injuries, or deaths related to the issue. Tesla did not immediately respond to a request for comment. Tesla began investigating customer complaints about the issue on Model 3 and Model Y vehicles in China on March 25th. By mid-April, the automaker had identified the condition impacting vehicles in China as a latch switch deformation. Tesla has continued to look at the issue and found that the rates occurrence were higher in China than in Europe and North America, but the reason for that disparity is unknown. Tesla said that as of July 20th, it has identified 3 warranty claims of field reports for US vehicles that are related to or may be related to the hood issues. The National Highway Traffic Safety Administration said that Tesla released a free software update to address the issue. Owner notification letters are expected to be mailed on September 22nd. Vehicle owners may also reach out to Tesla customer service at 1-877-798-3752 for more information. They may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 or visit www.nhtsa.gov. Last month, Tesla recalled its futuristic new Cybertruck pickup for the 4th time in the US since went on sale November 30th to fix problems with trim pieces that can come loose and front windshield wipers that can fall. ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰ ਟੈਸਲਾ ਦੇ
ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਵਾਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੁੱਡ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਲੇਮ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1-2 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। Canada stuns Australia in women's rugby semi-final advances to gold medal game. The Canadian women's rugby sevens team continued their thrilling Olympic run in Paris by upsetting Australia on Tuesday and advancing to the gold medal game. Canada scored 21 unanswered points to beat Australia 21-12, showcasing an elite defensive approach. Charity Williams, Asia Hogan, Rochester and Piper Logan all scored tries for Canada, and Captain Oliver Abs made good on all 3 of her conversion attempts. Australia's Saria Parkey and Madison Levy were each scored a try, and Taya Hens went 1 of 2 on conversion attempts. The women will now play New Zealand for gold while Australia will battle the USA for bronze. Canada stunned France in sevens rugby, edging the host with a pair of desperate late tries to win their quarter-final match 19-14. The Canadians, ranked 5th, did not advance past the group stage at the delayed 2020 Tokyo Olympics but won bronze in 2016 in Rio. They secured second place in Group A in Paris with a 2-1 record and managed to avoid the top-ranked Kiwis in the quarters, having already lost to them in their group encounter. Canada's best results in women's rugby sevens came in 2016 when the team won bronze at Rio Games, the first time the discipline was included in the Olympics. Olympics ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਗਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਸਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਗਬੀ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਗਬੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ Harris and Trump launch new advertisements for presidential election spirit. Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump released new television advertisements on Tuesday as part of a multi-million battle to gain the upper hand in the year's reshaped campaign. The Harris advertisement, which is a minute long and describes her as a fearless, serves as a highlight reel of her political career dating back to her days as a courtroom prosecutor in California. The likely Democratic nominee, who is less well known than Trump, is racing to introduce herself to voters after being thrust to the top of the ticket when President Joe Biden ended his re-election bid a little more than a week ago. The campaign is about who we fight for, Harris says in the advertisement, which is running during the Olympics, The Bachelorette, The Daily Show, and other popular programs. Her campaign said it is the first part in a $50 million advertising push ahead of the Democratic National Convention, which starts on August 19th in Chicago. Meanwhile, Trump is trying to define Harris his own way. The Republican nominee half-minute advertisement targets her work on migration issues, dubbing her the border czar and blaming her for illegal crossings into the United States after displaying headlines about crime and drugs. She video brands Harris as pale, weak, dangerously liberal. Border crossings hit record highs during the Biden administration but have dropped more recently. The Trump campaign has so far reserved $12.2 million in television and digital ads through the next 2 weeks, according to data from the media tracking firm Adam Pack. The organization did not have updated figures for the Harris campaign on Tuesday morning. ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਮਹਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। Three months into BC's new Airbnb rules, the NDP government nearly half of properties listed in communities that keep the data still aren't licensed. That's a lot of housing that could be available for people who are struggling in our communities, said Housing Minister Ravi Kahlon on Monday. In the 7 municipalities across BC where business licenses are required for short-term rentals, 22,406 properties are listed, but fewer than 12,000 businesses licenses have been issued. There's a significant amount of properties right now that are listed on platforms that don't have local government business license approvals already, said Kahlon. In Victoria alone, the city says it's investigating more than 560 properties actively advertised that don't have a license. But property rights advocates, including Orion Rogers, the head of the Property Rights Association of BC, called the numbers misleading, noting some properties are advertised on multiple sites. One property could have 3 different listings, and that could be reflecting in the higher number, said Rogers. Nathan Rotman with Airbnb challenges whether the new rules that limit short-term rentals to a primary residency of property will provide more affordable housing. He notes similar restrictions for a primary residence were already in place in Vancouver several years ago. Rentals in Vancouver continued to increase throughout 2018-2019 short of the pandemic and ever since, said Rotman. Those who bought units as retirement nest eggs and can no longer rent them out short-term also cry foul. I'm just really shocked that in Canada and British Columbia you can make an investment in your community and your future for your family that can be ripped away like this, said 62-year-old Suzanne Little, who says she has had to delay her retirement plans indefinitely as the income from the property is suddenly no longer available. Those caught breaking the new rules could face steep fines of up to $5,000 for an operator and $10,000 a day for a platform. The province says it's issued 1,000 notices or warnings for illegal listings but hasn't issued any fines yet. ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 22,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Record-setting rainfall at YVR before hot, dry stretch for Metro Vancouver. Parts of the lower mainland received one-day record-setting rainfall on Monday before the temperature is set to ramp up into the weekend. The Vancouver International Airport YVR saw 19 millimeters of rain on Monday. Normally, July is our driest month around Metro Vancouver and the South Coast. We average just under 36 millimeters of precipitation. We're only going to see for the month that 19 millimeters that we had yesterday, aside from potentially a millimeter or 2 more today. After a totally dry month to yesterday, record-setting rainfall is a widespread way across the South Coast has taken the fire danger rating all the way down to low, so there's good news. The bad news is the precipitation we had yesterday had a little bit that we will experience today. That's it for the least next 5+ days. So we are back into warm, dry stretch moving into the start of August. Even with that record rain, we are still going to fall below the average for the month of July. ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 19 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ YVR ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ,
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਈ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों का लेखा जोखा प्रोग्राम से अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ।